nationalist. He was a staunch nationalist, advocate for Hindu-Muslim unity, and a strong supporter of Mahatma Gandhi's ideas. He played a key role in establishing institutions like IIT and UGC. His birthday is celebrated as National Education Day in India, that is on 11th November every year. Here we have gathered to celebrate the National Education Day on the name of Maulana Abul Kalam Azad. On this auspicious occasion, I heartily welcome you all, and now let us begin the program with an invocation song. I request Srimad Padar sir to invocate the song. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. Jayatu Gajanana, Mushikavahana, Maduve Vandaneya, Prabhuve ಬೇಡುವೆ ಸನ್ಮತಿಯ ದೇವ ಜಯತು ಗಜಾನನ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆಯ ಪ್ರಭುವೇ ಬೇಡುವೆ ಸನ್ಮತಿಯ ಅತಿಥಿ ಗಣನ ನೀನೆ ದಯಗಣ ಕರುಣಿಸು ಎನ್ನಲಿ ಕೃಪೆಯನು ನೀಡು ಪ್ರಭುವೇ ಜಯತು ಗಜಾನನ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆಯ ಪ್ರಭುವೇ ಬೇಡುವೆ ಸನ್ಮತಿಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಸದಾ ಕರುಣಾ ಹೃದಯದಿ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಸದಾ ಕರುಣಾ ಹೃದಯದಿ ಜಯತು ಗಜಾನನ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆಯ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ತ್ರಿಭುವನ ಧನ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ತ್ರಿಭುವನ ಧನ್ಯ ಬೇಡುವೆ ಸನ್ಮತಿಯ ದೇವ ಬೇಡುವೆ ಸನ್ಮತಿಯ ಜಯತು ಗಜಾನನ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆಯ ಪ್ರಭುವೇ ಬೇಡುವೆ ಸನ್ಮತಿಯ ದೇವ ಬೇಡುವೆ ಸನ್ಮತಿಯ. Thank you, sir. Now I request Professor Kantra sir to welcome all the gathering and introduce the guests. Good morning to everyone. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and my dear student fellows. Today we have gathered here to celebrate National Education Day, observed every year on November 11th, initiated by Government of India to commemorate the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, the first education Prime Minister of independent India. Maulana Azad was not only a great freedom fighter, but also a visionary leader, scholar, and a true believer in the power of education. He worked tirelessly to build the foundation of our modern education system. Under his leadership, institutions like University Grant Commission, Indian Institute of Technology, and several central universities were established to spread over higher education across the country. He believed that education is the most powerful weapon to bring society change, and that every child, regarding of caste, creed, or gender, has the right of learning. So Maulana Azad once said, education imported by art can bring revolution in the society. His vision was not limited to literacy,
The he wanted education to build character, discipline, and national unity. Let us take inspiration from Maulana Azad life and promise to be lifelong learner because education is the key to progress and peace. On this National Education Day, let us remember his contribution and pledge to make education accessible to everyone. So on this occasion, we have President of this program, our beloved Honorable Vice Chancellor, Professor Tyagraj Sir, a visionary and dynamic personality with us. I welcome you, sir, on behalf of OBC and minorities, sir. I request Professor Vishwanath Avdi, sir, Dean Faculty of Science and Technology, to offer flower bouquet and welcome President of this program. Thank you, sir. So I welcome Chief Guest of this today program, Professor Mustaq Ahmad I. Patel, Professor of Education, Center for Distance and Online Education, Maulana Azad, National Urdu University, Hyderabad, who is accepted our invitation in a short period of notice and travelled all the way to join with us. I request Honorable Vice Chancellor to offer a flower of bouquet and welcome Chief Guest of today program. Thank you, sir. We have guest of honor one of this program, our registrar, Sri Santosh Kamgode sir, who is sportive and encouraging. I welcome you, sir, and I request Professor Mangoli sir to offer a flower of bouquet and welcome guest of honor. Another guest of honor, our finance officer, Srimati Sapna Madam, a systematic managing financial matters of our university. Welcome you, madam, and I request Srimati Rashmi Pai to offer a flower bouquet and welcome, madam. Another guest of honor, and our syndicate member, Sri Rafi Bandari sir, who is instrumental to guide us to arrange this program in this beautiful manner. So I welcome you, sir, and I request Dr. Kanka Pujar to offer a flower of bouquet and welcome our syndicate member for this program. Once again, I extend a heartfelt welcome to everyone present here. Let's make the day meaningful and inspiring. Now, I introduce the today's chief guest, Professor Mustaq Ahmad I. Patel. So, presently, Professor at Department of Education, Center for Distance and Online Education, Maulana Azad, National Urdu University, Hyderabad. Before take this position, Sir served as an registrar and in charge dean, Education Department at Central University of Karnataka, Kalburgi. So come to the educational qualification. Sir done his PhD in education from Karnataka University, Dharwada, and also is NET qualified in education conducted by UGC. And also sir have several PG diplomas experience and certificate was done. And MEd from Regional Institute of Education, Mysuru, and also he has pursued MSc Physics from Koipo University, Shivamogga. And come to this area of research. So education and technology, computer education, teaching education, distance education, primary education, minorities education, and ICT enabled education. And it comes to research activity, he has completed one UGC major project. So, and he has, for his credit, several PhD students are guided and a MEd student. Sir has also vast teaching experience, especially for DEd, BEd and MEd students, and also so many reforms he has taken in Central University of Karnataka, where it is started recently.
and also is a part of recruiting, teaching and non-teaching faculty members in the Central University. Come to this research contribution. So the author, sir has several book authored and also more than 45 research articles published in reputed journal. With this brief introduction, so our chief guest has vast experience in academic and administrative. I once again welcome you, Professor Mustaq Ahmadai Patel, for joining with us for this wonderful National Education Day celebration at Rani Channamma University. Once again, I welcome you all for this event. Thank you. Thank you, Kantara sir. Now I request all the dignitaries on the dais to offer flowers to portrait of Maulana Abul Kalam Azad and light the lamp. I forgot to invite Director of OBC Cell, Kantara sir. I welcome him by offering a flower. I request Devraj sir to offer a flower to Kantara sir. Now it is time to listen to the words of chief guest. I request Mustaq Ahmad Patel sir to deliver the words on Maulana Abul Kalam Azad. Honorable Professor C.M. Tyagaraja Sahab, Vice Chancellor, Rani Channamma University Belagavi, Mr. Santosh Kamgowda Sahab, Registrar, RCU Belagavi, Srimati M.A. Sapna Madam, Finance Officer, RCU Belagavi, Shri Rafi Bandari Sahab, Syndicate Member, RCU Belagavi, Professor Kantaraju Sahab, Srimati R.H. Balganvi, Dr. Rashmi Pai, other professors, my beloved students, good morning and thank you for inviting me on this occasion. Incidentally, I am working in an institution which is named after Maulana Azad. I am working for Maulana Azad National Urdu University, which is a very reputed central university. I'll talk about it as I go further. See, India has got independence about 78, 79 years ago. That means if you consider 20 years as one generation, 5 generations have passed. What difficulties our national leaders have faced, how they have fought to get freedom for us, it's very difficult to understand for the present generation, which is a free bird. A free bird never thinks about the cage which the forefathers were caught into. Let me give brief information or my thoughts about Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad was born
and he was named Ghulam Muhyiddin Ahmad. He was born on 11th November 1888 in Makkah, which is a very holy place for all of us. He was born in Makkah, but they were basically from India. His forefathers were working in Mughal Darbar, but during 1857, which is called as First Freedom War, lot of people were captured, lot of ups and downs have happened. And few of the people, because of the prevailing situations, moved out of India, and his forefathers also went to Makkah, and there he was born. But he was just 2 years old, and his parents came back to India. His mother was daughter of very highly renowned scholar of Makkah. His father himself was a renowned scholar, Sufi saint. They came and settled down at Calcutta, which was capital prior to 1857. After that, capital of India moved to Delhi. They stayed at Calcutta. You know, slaves cannot think beyond whatever jurisdiction. So he did not consider himself a slave. He wanted to be considered as a free bird. Imagine a child of 11 years old. We generally start reading. Now you go to schools, our children are lagging behind. That is why Government of India has started Nipun Bharat scheme, because they do not have basic literacy, basic mathematical skills. But till the age of 3 or till the age of 3rd class or 5th class. But a child of 11 years was writing papers. He was editing a journal. He wrote a book called Nairang-e-Alam. That was a collection of poems. First of all, you start speaking, then you start making the constructing the sentences, you start writing, then you start composing articles. Poem comes later. So you imagine at the age of 11 how much command he had about the language. He was never sent to a regular school. What we are thinking about schools today, those days people from good families were calling Maulvis and Pandits to their residence, and they were teaching their children. But his father himself was a renowned scholar, so he was teaching him at home. Homeschooling, what we call nowadays. At the age of 11, he knew Quran, Hadith, Fiqh, Tajweed. These are the religious aspects of Islam he was knowing. Apart from that, those days people were learning languages like Arabic, Persian and Sanskrit. All these languages they were learning. So he also mastered Arabic, Persian, Urdu. Since he was staying at Calcutta, Bengali, nobody taught him English. He kept Bible in English, Bible in Persian and Urdu. He started comparing and started learning the language. So he mastered English after a lot of efforts. He was a self-learned man. He did not depend on anybody else. Then what I am looking him from as a multifaceted personality. He was a self-learned man, he was a poet, he was a writer, he was an educator, he was a political leader, he was religious head, he was a freedom fighter, he was a traveler. These are my point of views of Maulana Azad. Why I call him a writer? Because he has written lot of works. He has are there. Tazkira. He has written a book called Tazkira, in which he talks about his forefathers.
He talks of, he has written Gubbare Khatir. He was jailed in Ahmedabad. When in jail, he was not allowed to run the press, media. So he wrote letters to his friend, Sherwani. So he wrote letters to his friends, and but he did not post them. He told what a good climate it is, how the birds are flying, how the peacock is moving, how the sunlight is coming. You can catch individuals, but you cannot catch caught hold of sunlight. All these aspects he wrote about his life. That was compiled as a Gubbare Khatir. He had written when on the day of judgment, when the court was to decide whether to jail him or to leave him free, because as a leader of Congress he had taken few decisions which he stood by, and he said that I have taken these decisions. So he wrote Qawle Faisal. Qawle Faisal is the judgment, Faisle ka din. So he wrote that, and he wrote Lisan Sidq. Apart from that, he has written, he was a well-known journalist like Rafi Bhandari Saab. When I see him, he is such a knowledgeable person. I have written an article, I have named that तालीम ऐसी हो कि मुकम्मल अखबार समझ में आए. अखबार ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಟಿಕಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ತಾಲೀಮ್ ಐಸಿ ಹೋ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬರೀ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. And this person, Maulana Azad, had started a paper called Al-Hilal in 1912 when he was just 24 years. Before that also he was editing, but 24 ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಇವರು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 26,000 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಗೋದು, 2 ಪೇಪರ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. 26,000 ಕಾಪೀಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಹಳೆ ಕಾಪೀಸ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 10, 50, 100, 200, 1000, 2000, 26,000 ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ವೈರಲ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ನೋಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, British India said you are instigating people against the government, so your paper will be banned. So they banned that paper because he was writing that, see, you cannot be slave of any government. You have to come out of this slavery. Means you have to become free. So that is why they said you pay us 2,000 rupees, 10,000 rupees deposit. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10,000 rupees ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇ 10,000 ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 10,000 rupees ಕಟ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ his paper was banned. But within 6 months he came out with another newspaper. It was called Al-Balagh, the second newspaper. Apart from that, he has
worked for various newspapers like Husnul Akhbar, Khazang Nazar, Paigam, etc. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್, ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ he might be around 11 or 12 years old. Since his father was a teacher, a religious head, people used to come for learning at his house. So he used to teach double his age. He might be 12, 13. For 24 years old also he was teaching. That was the situation. Once what happened, somebody by reading his articles or publications, somebody came to meet him. Maybe 12 or 13 years old. He came to his house. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಹಾ ಇದ್ರೆ ಚಹಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. He asked him to sit and he served that guest. ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರಿ? ದೆನ್ he said, no, he has written some article, that is why I am very much impressed, I want to talk to your father. Then he said, it is not my father who has written the article, it is me who has written. Then that person was surprised to see that a boy of 12-13 years has written to such a depth. ಉರ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉರ್ದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಉರ್ದು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅರೇಬಿಕ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅರೇಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ he used to include in his writing. ಹಾಗಾಗಿ ಉರ್ದು was difficult to be understood by various people. He took up a work when he was kept at Ranchi jail. So he took up a work of translating Quran. What language Quran is? What language Quran is written? Arabic. So he wanted to translate it into Urdu. Those days Urdu was considered as ordinary language. It was not an elite language, you know. It was an ordinary language read by ordinary people. So he started translating, and he translated in such a simple language that anybody can understand. One small normal man came to meet him at Ranchi. Then he showed those translations to him. Then he asked him to read it. When he read, he could understand. The earlier writing was fully influenced by Arabic style. Now his writing changed, so he was able to understand. Then he said, when an ordinary man can understand my language, then I am a successful writer, he said. So Tarjumanul Quran he has written in a simple way. And there are many such instances during his lifetime. When I was asked to come to Rani Channamma University, I started glancing at various aspects. I have a book kept in vehicle. I read the entire complete book. It is a self-learning material. It is named Maulana Azad Studies. One full 200 pages book to just talk to you. See, we have been listening about Maulana Azad. All of you and myself, we have been reading about Maulana Azad. Urdu book ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. In our university, lot of lectures happen about Maulana Azad. So lot of idea is there about him, but I am just throwing light on few of the things of his personality. Another aspect of his personality was he was an educator. Why I called him educator? Because he started teaching at tender age, and not only teaching, he became later on Minister of Education. Minister of Education of the independent India. Since 1947, he remained Education Minister till his death, that is 1958. For 11 years.
Imagine that era when we had just come out of slavery and we had got independence. Independence ಆಗಿದಾಗ Maulana Azad himself was never educated through schooling system. He never had an idea about schooling system. But during those days, he has neither brought Islamic education, not brought Brahminic education, not brought Buddhistic education or any other education. He brought secular education, of which we all are product. Now, all the way during past 78 years, India has progressed. We have got common syllabi, we have got different books, catchy materials. All these are grounded in his philosophy, what he imagined those days. See, thinking about future generation. If you saw what is a Chinese proverb, if you are thinking about today, there is some saying, no, I am unable to recollect now. So you can think, if you are thinking about generations, you think about education. So education ministry, such a powerful ministry was with him. Avaga, when we got independence, we had very limited resources. Our budget was very minute, minuscule budget. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, there are plenty of people who are displaced, who have to be given food, shelter, and we have to work upon farming lands, we have to develop industries. All those were our priorities. But as the education minister, he said, don't only think about those things, think about education also. He demanded more and more budget, but he was very much aware that we cannot spend lot of budget on education during those days. But despite of that, when we started, we had 20 million rupees for education. From that, he made 350 million a yearly budget for education. Such a drastic change. You just imagine, 17.5 times jump is there on the budget. During those days, when we were thinking about literacy, majority of our adults were illiterate. Still, India is not 100% literate. During those days, major one thing was future citizens of India and present citizens of India who are illiterate. We have to concentrate on our children as well as we have to concentrate on our adult. As an education minister, both he started concentrating for adult education. Also, he emphasized his ministry work. He said 50% of our population is women. So, women education was also on his priority. Not only literacy, he said we have to build institutions. We have to build institutions. Let me talk about basic education. Basic education was also emphasized by him. He said we have to give free and compulsory education. Free and compulsory education from age 6 to 14. Which act speaks about free and compulsory education? Okay, Article 45, Right to Education Act. Are you aware? Right to Education Act. When we passed this act, 2009, it was implemented from 2010. He was thinking about free and compulsory education when he was education minister. 1947, that came into implementation in 2009. So that was his vision. Act could not be passed, but he kept in directive principles. So, apart from that, he thought about institutionalizing, creating institutions. What type of institutions he thought? He thought about having a funding or granting an institution for universities. What is it called as? The institution which grants to universities, UGC, was constituted by him. If you go now also this
UGC building is there, still which we are yet to come with NHRC. In UGC, when you enter, first hall only is photo is there. Maulana Azad. He constituted ICCR. He constituted IIT. IIT, our present IIT products are heading Microsoft. Who is heading Microsoft? Satya Nadella. Who is heading Google? Sundar Pichai. Who are they? They are product of IIT. Who envisioned IITs? Maulana Azad was education minister, although Jawaharlal Nehru also helped him to think about that. See, at one end we don't have education. At another end, such a classic institutions he established whose products are serving the entire world now. Apart from that, he never kept our culture at the lower level. He established academies like Sahitya Academy, Lalit Kala Academy, Sangeet Academy. Maulana means he will not be interested in music. But this Maulana had a vision of the entire nation. He had a vision and he established all this. This is another aspect of his personality, educator. And as a political leader, just imagine a boy from minority community became head of the national organization called Congress at the age of 35. He was the youngest president of Congress. And not only once, twice he was made the president. That is why Jawaharlal Nehru called him Mere Karwan, leader of the caravan. He just before independence, 1942 to 46 also he was president of Congress. He had talks with Cripps Mission. Cripps Mission was negotiating how and when to give independence. So he was holding that position. For him, unity of Hindu-Muslim was very much important. Lot of quotes I have recorded to give before you. So he is actually he wanted to have freedom. Today he says, today if an angel were to descend from the clouds on Qutub Minar is the tallest minar at Delhi, and announce Swaraj will be given to India within 24 hours provided you live Hindu-Muslim unity. Then he said, I will deny that Swaraj, but I will continue with Hindu-Muslim unity. If Hindu-Muslim unity is destroyed, the entire nation will be destroyed. If Swaraj is delayed, we are going to get it after some time. So, like that he has told, his personality was very much important, influential, along with good leaders like Gandhiji, Vallabhbhai Patel, Nehru, and others, Subhash Chandra Bose. He was a very reputed leader those days, and he could manage, they all could manage independence for us. He was a religious head also. And see, that was a situation when one party, Muslim League, was asking for another country, Pakistan. This was a person who did not want to divide India. He wanted unity of Hindu-Muslim. He wanted united India. He was only one person who continued to keep on asking for united India, but there were many people who wanted Pakistan. So that is why he led many of the Muslims like us who stayed back in India, and some Muslims and those at the border areas, they got another nation. But he said, with hatred, if you start dividing India, that hatred will not allow you to mingle together. Still we are facing problem with Pakistan. His vision continues to be there with us. See, I see him as a traveler. Traveler also, a person who is educated at home, was
continued to move across the world. He has traveled to Afghanistan, Iran, Syria, Egypt, Turkey, etc. So, lot of information is there about his personality. I have thrown some light about him as a self-learned man, a poet, a writer, journalist, educator, then political leader, freedom fighter, then religious leader, traveler, etc. If such was the great personality who has brought independence to us, and we are naming today as the Education Day, what India has given to that person is the best thing we are meeting today is because of his day, which is celebrated as National Education Day. Since 2008, we have named it as National Education Day. 1992, he was given Bharat Ratna, the highest civilian award posthumously to Maulana Azad. Maulana Azad National Foundation is there, Maulana Azad Educational Foundation was there. We were giving fellowship from central government through that. Those were also named after Maulana Azad. Then states like Uttarakhand has established Finance Foundation. There is a medical college at Delhi on his name, Maulana Azad. There is Technology University on his name. In Karnataka, Maulana Azad schools are also there. You might have seen that Minority Welfare Department is running Maulana Azad schools across the state. At national level, we also see that Maulana Azad National Urdu University is there. Let me tell few things about Maulana Azad National Urdu University. The university is working in Urdu medium. Can you imagine? National Education Policy in 2020 is talking about education through mother tongue. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ KG to PG, PhD ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. That's a great achievement what National Education Policy is talking. To your surprise, sir, we have around 32 campuses of Maulana Azad University across India. 32,000. And I myself is part of the process where we have admitted students in online mode. Online mode nalli first generation barutte. Maximum students are from first generation. Through digital mode, Samarth media ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 55,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. PG ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಮಿಯಾನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು PG ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಹೊರೈಸನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಸ್ಕೋಪ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಒನ್ ಉರ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. we have to follow roster sir. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೋಟಾನಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. SC ST ಕೋಟಾ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಲರ್ನ್ ಉರ್ದು ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. Instead of that, if you have learned Urdu in the beginning, then you can have chances of getting selected as a teacher in our university also. Since our university is at core hub, technological hub, Hyderabad nalli irodrinda, there are lot of multinational companies which recruit students from our campus. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ,
ಓಪನಿಂಗು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಲೇಕ್ ಯು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಯು ಲರ್ನ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು API ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ once our students go and join the job, then they start progressing. So they go to foreign countries also. Our university is working since 25 years at Hyderabad. Maybe 1998 and it's a 27 years now. That is established by Government of India. And our products, sir, to just brief you, our products, a lot of them are recruited in Bihar, UP, West Bengal, Jammu and Kashmir, Kerala, not only for teaching positions but for other positions also. One of our students from Department of Education stood first in UGC net of education. Entire nation ge first. Anam Zafar anta hudgi, she is a married girl, but she stood first. You imagine a girl who has studied in Urdu medium stood first to the entire nation in the national level competition. So there are a lot of scopes, sir. I think you can, there are some takeaways from me, sir. You can start Urdu at graduation level if it is not available. I have seen this university as a university college which was at RLS college earlier. My house was nearby. It was functioning there. Thereafter it has become a university. I don't know whether those days, in my college at least where I have studied, it's a Govindaram Saksaria Science College, Tilarpadi, Urdu was not offered. Because of that we faced few other difficulties, not to tell here. So you can start Urdu at the graduation level. You can start diploma or collaborate with our university, have some teaching faculty here. So that diploma can be offered to these students. Which we are offering online mode. You can think of starting a you can start PG program. Think of philosophy of Maulana Azad. Think that we all are one. If a vehicle is moving ahead and when tire is punctured, you cannot compete in the race. Unless and until all the 4 tires are intact and in good condition. So we have to take all the community members together. That is what the concept of Maulana Azad. Think of learning the entire thing. Now this is a period, 21st century scale. Those who do not know how to cook biryani also can see through YouTube and learn how to cook biryani. That means knowledge is everywhere, not restricted, anybody can learn. So a person who has self-learned can lead to the education department of the nation. You can also lead and keep learning throughout your life. So there are many takeaways from his personalities. I hope the young generations realizes the efforts made by our forefathers of the nation and bring it into your day-to-day life and progress. I wish you all the best and I thank the organizers for inviting me. Thank you very much. So thank you very much for your inspiring words. Now I request Sri Rafiq Bhandari sir to deliver a few words on this occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರೇ, ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರೇ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ಈ
ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇದು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವಿವರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಆನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಫ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವರ್ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂತು. ಇದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತದಂತಪ್ಪ, ನಾವು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿವು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದಂಥ ದಾರಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಿ ಬಹುಶಃ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸಮ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆವಾಗ ಅನಾನಮಸ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಕಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಪಿ ಜಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ದಾಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ಥರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಗು ಅಲ್ಕಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ವಚನ ಅದು. ಅವ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 100 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರ ವಚನ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದರ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ದಾಗ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದವ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಮೀಪದಿಂದ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೋಡಿದಾಯಿತು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾನ್ಯರು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ದಾಗ ತಾವು ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಓದಿಲೇಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಥೋಡೆ ಕಾಪೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತರಿಸೋಣ ಸರ್. ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಅಹಮದ್ನಗರ್ ಜೈಲ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮನೆಯವರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೌಲಾನಾಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಜೈಲಿಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೋಡಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಫುನ್ರಲ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, मेरी जान जाए कुर्बानी, मेरी जो बीवी तो चलेगी, मैं हरगिज ಅವ್ರ ಫಿನರಲ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಈ ಥರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸದ್ಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಬರೀ ಒನ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಆಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ NEP ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಡಿಗೆ SCP ಬಂತು. ನಂದು ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಮ್ಮದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿ ತಪ್ಪ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನೂ ಬೇಡ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನೂ ಬೇಡ. ಈ ಸಮ್ ಟೀಚರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್, ಉರ್ದು ಟೀಚರ್, ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ನಡೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಟೈಪ್ ನಾವು ಈ ಮೌಲಾನಾ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಂತ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಹಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಗೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಂತ ಭವಿಷ್ಯಗೆ ಆಗಲಿ, ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯಗೆ ಆಗಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ಈ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಂತ ಅದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ ನಾನು ಐನೂರು ಹುಸೇನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬಂದಾರ. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಭಾಳ ಹಳೆ ದೋಸ್ತಿ. ಅವರು ಬಿಜಾಪುರ ಅವರು ಸುಸ್ರಾಲ್ ಅವಾಗ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಬಾಲಗಾವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಕಚ್ಚುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ತ್ಯಾಗರ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾಕಾಗಿ ತೊಳೆ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋತನ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಸೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ 11 ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು. ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸಾಲುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ. ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಭಾಷೆ, ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮೊದಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಜೀವನ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಿನಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಸ್ತಕ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ವಿವರವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಲು ಮೌನ ಮಾತಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಅಮ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿದ್ವಿ ಅದು ಪಟೇಲ್ಗಳು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು. ಹಾಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರು ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮರವರು, ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಪ್ನ ಅವರು, ರಫೀಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಒಂದು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂತ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗಿದೆ. ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇದರಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ತುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎರಡೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಏರ್ತಿರೋ ಅದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತರ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾತು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರ, ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ತೀರಾ, ಅದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅತಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಏಣಿಯ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಏನಾಗ್ಬೋದು 2027ಕ್ಕೆ 28, 30, 35, 40 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀರಿ? ನಾನು 2050ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 ನಾಟ್ ಔಟ್. 50 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತೀರಾ? ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇನು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಡೆಯೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭ್ರಮಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅದು. ಸುದೀಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಓ ಭ್ರಮೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲೆ ಓ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ತುಡಿತ, ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಓದೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕನ್ನಡ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. IAS ಮಾಡ್ಬೋದು, KS, ಏನು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏನೇ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಯಾವ ಹುಡುಗ ಕೈಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಂತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರಲ್ವ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್, 1.5 ಗಂಟೆ ಹುಡುಗರು ಓದಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನೀವು ಕಲಿತೀರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ನೀವು ಬೆಳೀತೀರಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, PG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದುವಾಗ ಥಿಯರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಾನಿಟರ್ 1 ಗಂಟೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮಗಾಗಿ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌಲಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದು. UGC, IA ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಶಬಾಷ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಹರು ಪುಟಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಪಿ. ನನ್ನ ಮಂದಿರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡೋ ಪುಸ್ತಕ. ಏನು ಸರ್ ಇದು, ಇಷ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಪೇಜ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇದು. ನನಗೆ ₹1 ಬೇಡ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಸ್ಟೇ 3 ಲಕ್ಷ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ BEd ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ BEd ಟೀಚರ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸೇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ BEd ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಸಿದ್ರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ 45 BEd ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, 38 BEd ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದೀಪದ ಇದು ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತುಡಿತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೀಚರು, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಪ್ಪೆ ಪಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ಉಸಿರು ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಯಾವತ್ತೂ ಚಕ್ರ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವು ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಪ್ ಪೂರ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಏನು? ಯಾಕೆ ಯುವಜನ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ? ಓದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ? ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲಿಬೇಕು ಭಾಷೆಗಳು. ಉರ್ದು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ 15-20 ದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬರೀ ನೆಟ್ಟು, ಸ್ಲೆಟ್ಟು, ಪುಟ್ಟು, ಆ ಪಾಪ ಪಾಂಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ 15,000, 10,000 ಸಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತಾಗ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಸ್ ಗಾಡ್. 2 ವರ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಭ್ಯತೆ, ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೋಮಾರಿತನ, ಕೊಳುಕು ಅದೇ ಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ
ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ. ಆ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗಿಂತ ಆತ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ, ಯಾವುದ ಪಾಪ ಬೇಕಾದರೆ ಆದರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಬರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ 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 ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಪರಿತಪಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಪಡಿಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕನೇ ಪಡಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ದಿನ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕಲ್ಪದ ದಿನ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ದಿನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಸದಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಾಗ್ಯ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಎತ್ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ತೊಡ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರಿಬೇಕು ವಿಚಾರ. ಅಂಥ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಜನನಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೋ ದಿನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Now I request Honorable Vice Chancellor sir and the dignitaries to felicitate Dr. Pustak Patel. For his gracious presence and his presidential remarks. I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Professor Mushtaq Ahmed Patel, for his valuable insights on Dr. Maulana Azad and his life. Thank you very much, sir. I would like to thank Shri Rafi Bhandari sir, syndicate member, for his gracious presence and his words of wisdom. Thank you, sir. I would extend my heartfelt gratitude to our beloved registrar, Shri Santosh Kamkoda sir, for his unending support. Thank you, sir. Special thanks to Registrar Evaluation, Professor D.N. Patil sir in his absentia, and Finance Officer Srimati Sapna ma'am for their gracious presence. Thank you, ma'am. I would like to thank the coordinator of OBC cell, Professor Kankaraju sir, Assistant Registrar Belagavi madam, and all the staff involved in making this program a grand success. I would like to thank all the deans of all the faculties, chairpersons of all departments, officers of the universities, teaching fraternity, and the administrative staff for their presence. Thank you. My heartfelt gratitude to Journalism and Mass Communication Department for their media coverage, and Department of Education for their collaboration in organizing this function, especially Dr. Pujar sir for comparing the program. My special thanks to Vikram Virji for the banner. Lastly, I would like to thank all my student friends for their patience listening. Thank you one and all.